Welcome back to GBS TV Africa. You can follow us on our social media pages at GBS TV Africa, Facebook, Instagram, and also Twitter. And leo tuko hapa na DJ Oxygen. Say hi to people, DJ Oxygen. Hi. Mike. Hi. Karibu sana DJ Oxygen. Kwa unaweza tuambia kwanza mbona ulijiita DJ Oxygen? Unamaanisha aje by DJ Oxygen? DJ Oxygen I thought nilitumia kutoka kwa jina Oxygen ambayo ni kitu ile very important kwa maisha ya mtu. Ni kitu ile ambayo kila mtu anahitaji each and every day. Kitu ile inahitajika uweze kwa kila mtu. So that's how I used that name, at least because nikiwapa music from the place I have been, nilikuwa naona wale watu ni kama wamepata at least wise kwa kuweza kumove on. So that the idea where it came, at least ndio nikaweza kusema jina DJ Oxygen. Okay. And where do you come from, DJ Oxygen? Mimi ni msee wa Meru. Anatoka upande wa Meru. Niko kutoka Meru is a county, but natoka sehemu zinaitwa Kianjai. Sehemu inaitwa Oringo. That is my home place. Yeah. Na umetuambia kwa kwenye ulikuwa umetoka, watu ambao walikuwa wanakusikiza ulikuwa unawapatia moyo. Unaweza tuambia hao ni watu gani, wa wapi? Okay, it's a long story ambayo nimeweza kupitia. I've been in prison for about 10 years. Na pale niliweza kudiscover, by the way, when nikiwa nje sikuwa nadhani hata sikuwa na idea kama naweza kuwa DJ. So kulingana vile niliweza kufika pale, nikaweza kuna ile kitu niliweza kufikiria, nikaona I can do something which is unique ile haijaweza kufanywa huko kwa prisons. And I achieved it because nimekuwa msee wa kwanza hata Afrika kuanzia hiyo skills, DJing skills in prison. Na pia nikaweza kusaidia wengine, nimeweza kufunza wengine wengi, at least wameweza kufika far through that music. So nikaona wasee huku wanatoa ma CDs, wanacheza live band, wako na football iko kila kitu, lakini kwa DJ ya kukuwa na mtu yote. Nikajaribu kufikiria, nikaona hao wasee saa zile wanaona kama DJ amekuja hapo tukiwa na function hivi, unaona wasee wamebambika tu sana, wanaona at least ni kama wamepata kawaida kingine. So nikafikiria that is the place I can be, ninaweza jifix hapo na at least na wasee niwe niko hapo kwa sababu yao, at least wasikie kuna hewa. Na umesema ulikuwa prison, ni nini ambacho ulikuwa umefanya kikafanya mpaka ukakuwa kwa hiyo situation? Okay, mimi nilikuwa msee, nilikuwa nafanya kazi ya kubeba watu nikiwa na nyuki. After high school nilikuwa na aso tu kubeba na bike. Ikawa kulikuwa on Thursday. Nakumbuka nilikuwa mtu tu akakuja, wawili wakakuja tu stand, akaniambia msee tufikishe hapa kwa bank. Tuende alafu ni withdraw pesa nikupe. Kumbe wasee wametoka kuiba. Mimi sikuwa najua. So vile tulienda tukafika hapo kwa bank tu nje, mimi nika park side ndio at least nayo msee atoke amalize shughuli zake anipe do zangu alafu mimi niende. Kwa hivyo walikuwa wameiba tayari na walikuwa kuna report ilikuwa imewekwa tayari, so walikuwa na fuatwa. So vile walikuja wakaona maaskari wao wakaepa. Mimi niko pale, so askari, wewe ulikuwa na akina nani? Kaambia sijui sababu ni town, you can never know yule mtu yote anakuja hapo unaweza kumbeba. So wale askari wakasema hapana, they must be your colleagues, unajua zaidi. So that how it happened. Nikajipata with a case of robbery with violence. Nikaenda trial, nikapitia, nikaenda kotini. It's kitu ile naweza sema ilikuwa tu kama plans za God, sababu hata mwenye kuibiwa alikuwa anakuja anasema si huyu. Lakini nilipitia hayo yote, Mungu alikuwa anataka kunipitisha ndio at least niwe testimony kwa wengine. At least ni that skills kwa pale. At least ni touch lives watu wengine. So I took it positively that hata kama ime happen
and hakuna kitu chochote kile na from heart, and only God knows that hakuna kitu yote nilikuwa nimefanya, nikatake it positively, and that God give me courage, akanifungua akili, at least nikaona nimeweza ku move on, sikupata na pressure, depression nini, because at least kusucceed. Pole sana about all that. Pia kama unaweza tuambia which type of DJing do you do? Juu kwa DJs kuna variety kubwa, kuna DJs wa clubs, kuna DJs wa mix. So what do you do? Okay, kulingana na mimi niliweza kuchukua zote, hata kama ni club mimi naweza cheza, hata kama ni gospels, kama ni event yote ile naweza cheza, sababu nilikuwa na ample time ya kuweza kujitrain. Kaweza kujitrain kind of kama ni entertainment, sababu tukiwa huko kulikuwa unakuja maybe kuna function ya kanisa, kuja pale ni mimi niko tu, hakuna mwingine. Kuna function ni maybe kama ya sports, watu wa mpira wamekuja, kuna hii nyingine yetu ya entertainment, so any kind of music nikaanza kujifunza na kuweza at least sababu nilikuwa na ample time ya kuweza kujifunza. So which prison ulikuwa umefungwa katika jela gani? Okay, nimetembea prisons mingi, but pale nilianza kujifunzia, kwanza nilifungiwa Nanyuki, nikakuja Nyeri, from Nyeri nikakuja Kamiti, from Kamiti tena nikarudi Nyeri kusikiza my appeal, nikaenda Naivasha, nikarudi Kamiti, so that from Kamiti where hapo ndio sasa nilianzia. So what happens with the transfers? Watolewa hii prison wapelekwa ingine, what's the procedure? Mbona kupelekwa, mbona mko kangi prison moja, maybe for us who never, maybe hatujui kabisa? Okay, first thing is that transfer inaweza kuja kama tuseme we kesi yako iko tuseme kama uko Nyeri, so ile pali unaweza karibia, unaweza pelekwa pale sababu ndio koti iko karibu uweze kufanya kesi yako ukiwa pale. And the other thing is that for security reasons, unajua mkikaa hata kama ni askari wenyewe uwanga wanakuwa transferred, hawezi kaa pale pamoja for long, at least mnatembeanga. Kitu kingine pia ni kama unasoma, kuna prisons zingine unapata shule iko from like class 1 to class 8, but secondary school hawana. So kama unaweza hitaji kuendelea in secondary, unaweza pia that another case, unaweza pelekwa transfer, or maybe umemaliza hata form 4 upate kama like Nyeri unaenda paka form 4, lakini Kamiti iko hadi university, so maybe university huko ndani. Yes, university iko ndani. Inafanya hata law, kuna hata watu wamegraduate kutoka kwa hiyo university, na hata officers wanasoma. So kama wewe ni mfungwa and it happens you graduate, unatolewa prison sasa unaenda nje ama bado una graduate na bado una serve kifungo yako? Ukigraduate itategemea your appeal, kama you are na appeal or you are on sentence, ile maybe unamaliza. But what I can say that ukiwa unaendelea tu na masomo yako, sababu kuna wale ulikuwa ukipita na maybe umeitwa kama KU ama wapi, you can attend online, na in some cases unaanza pelekwa, kama uko na classes maybe tuseme hiyo siku unaweza pelekwa alafu na urudi the same day. And in your case you've been in jail for 10 years. Did you serve your full jail term ama there's something that happened ukatoka? Okay, in that 10 years kusema ndizo nilikuwa initially nimefungwa. It under a process first of from the lower court, they sentenced me to inaitangwa death sentence. So you are ulikuwa sentenciwa death? Yes. From there nika appeal, bado ikawa ile death sentence. By 2016 we were commuted by president, ile anamtoa from death sentence anamweka from life. Ile ulikuwa unasikia wase wanasema unatoa mtu kamba kwa shingo unamweka kwa mguu. That's ndio president akona hizo powers, so akatucommute from death sentence to life. So what happens when you're sentenced to death? Okay, does it mean literally unanyongwa, unakufa ama what happens? For now in this constitution hakuna kitu kama hiyo kunyongwa. I think the last time to have someone
ilikuwa about 1970s. From now ile tu ni ile kifungo unaelezwa, but unakaa tu unaweza kaa for long na ni kitu unaweza for now, kama katiba sahihi inasema no death sentence, no life sentence. It was appealed to the Supreme Court, and kwa hiyo ruling sasa ilikuwa ruled in the Supreme Court. That is where I got the opportunity, a second chance, because wakati ilipronouncewa death sentence si constitutional, but ijatolewa kwa ile sheria za Kenya, so it have to be amended by the parliament. So in that process, to Supreme Court, the retired Chief Justice Mr. Maraga akasema hakuna death sentence. So the people who are in death sentence or life sentence to resentence again, to go for a resentencing. Urudi sana ufanyiwe sentencing wa consider, because now huwezi pata maybe someone have snatched that phone, amekimbia, na maybe umeenda umereport huyo msee amechukua simu yangu na maybe alikuwa na mawe, hiyo itakuwa ni robbery. Na kuna mwingine ameenda ameua mtu, mtahukumiwa the same death sentence, but unaona hiyo not fair. So wanasema unakuwa considered, unarudi tena pale kotini, unaangalia uzito ya kesi yako, vile kitendo ilikuwa, ndio unapewa miaka kulingana na vile kesi yako ilikuwa. Na tena ina depend pia recommendation in the prison, pale umekuwa mtu positive, umekuwa mtu rehabilitated, umekuwa mtu cooperative na pale officers na nini, hiyo pia ina determine also to the community. Sababu ulikuwa na, how old were you when ulishikwa, since you've served more than 10 years that is? Yeah. So in total how many years are they? Nilikuwa naye nikini miaka sasa umeserve how many years ndani, like ulifungwa miaka ngapi, ni ngapi in total umekaa ndani, ama ni hizo 10? And how old were you ukishikwa? 21. You're 21 years. Yeah. So you were straight fresh from high school? Yeah. Maybe ulikuwa umeperform aje nini, did you have plans za kuenda somewhere nini? Yes, actually nilikuwa number plan kwenda mambo ya college. Shule gani kwanza ulisomea? Okay, nimesomea shule Meru na pia nikamalizia Nanyuki. Nimemalizia pale Bingwa High School. What plans gani ulikuwa nazo, and maybe in your life do you feel, maybe unajua kuna ile point mtu ana feeling wasted, do you feel wasted, ama do you think it was a testimony kwa maisha yako? Which plans did you have, and are you still maybe unaona ukiwa able to achieve your dream? Okay, my plans nilikuwa nazo za kuweza kuendelea tu na masomo, na at least I become a person, and also to help the community and also the family. At least, but now God has more plans than what we have. Mungu naye alikuwa na mpango mingine, na ndio maybe aliweza kunipitisha njia hiyo yote. Tunasemanga hata dhahabu hupita kwa moto. Really? So maybe aliona nipite hiyo njia yote, ni become whom I am today, na niweze, maybe hiyo ndio alikuwa ameniplania niwe. Now we hear mostly kwa prisons ni very rough sana. Like the perception yenye sisi tumecreatiwa, watu wenye tuko nje tumecreatiwa that prisons watu ni wabaya, kuna vita, watu wanapigana, watu wanamolestiwa, wengine kwa wanaume kuna wenye wanafunguliwa bonnet, kuna a lot of things. Is it true, ama ni kitu yenye sisi tumecreatiwa huko nje, maybe uko ndani ni very different? Actually that thing also ilinivutia sana kuweza kuanzia hii career, na at least ni change perception ya watu huko pande nje, ni change hiyo akili kabisa, because hata wakati watu walikuwa nakuja kutembea, wakuja prison kutembea, mtu anafika unasikia anasema hai, vile naonanga nikiwa napita si vile nimekuta hapa. Na vile wewe mwenyewe utajibeba pale huko the prison, where ukiwa na heshima yako pia unapewa heshima yako, na pale kulingana vile unasikianga, maybe ni zile tu unapeangwa hadithi, maybe unaelezwa watu vile wako rafu, watu ni wakora, watu ni nini, but ukiingia on the ground things are different. Yeah. Kwa hivyo kule ndani kuna hizo vitu, especially like now kwa hii muda this era tuko, ukiingia it's very different, because pale ukiingia
wewe uko msee wa shughuli, kama unaenda kazi, unaenda masomo, vitu ni mingi, si kama mbeleni ati ulikuwa wewe utakaa tu kwa nyumba umembiu, kama ni cleaning unapewa madaka kidogo unarudi. No, at least you can have time, ndio unasikia mtu unasoma, unaenda hata kama ni university ama unafanya vitu mingi, unaweza kuengage. Unajua sasa ukiwa ile idle mind, sasa ndio unaweza kuwa na vitu mingi. So for now the prisons department walikuja kurealize that vile wanaweka watu na kuwafungia mambo mengi ndivyo akili inaendelea kuharibika. So walifunguka hapo nao na wakaona, wakaleta rehabilitation programs mingi which they have really changed a lot of people. So hizo vitu zingine wanaambia prison ni ile tu jina, ni kama vile unafanya tu kuna kazi ndio uone kweli ni. Na umetuambia like vile ulishikwa, mwenye alikuwa ameibiwa alikuja akasema si wewe. Yeah. And kwetu, mimi kwa akili yangu, kwa Mkenya wa kawaida, mimi nafikiria mtu kama yeye ndio complainer na maybe ashasema si wewe, why did maybe, mbona waliweza kuproceed, ama alirudi akakuwa convinced ni wewe, ama polisi walipusha ama no now okay, yeye alisema hivyo, but now in the proceeding the arresting officer ule anakushika anasema huyu nilimshika na wenzake walitoroka. Unaona sasa complainant si yeye amekushika. Sasa kwa hivyo mwenye complainant ana nguvu hapo kabisa. Sasa yeye amesema yake, amesema ukweli yake, amesema kitu ile iko usikumuona. Hata kwangu na even watchman yake akasema huyu sikumuona. Na wakati ulikuwa unaenda kotini, ulikuwa una kesi against nani? Were you against the officer ama yule mwenye kuibua pesa alikuwa? Pia yeye alikuwa. Sasa lakini huyo ndio mtu wa kwanza mnaanzia na yeye kesi. Hawezi anzia na officer, unaanzia na huyo mwenye kitendo, ule ametendewa. Kotini wadi yake ilikuwa aje your innocent? Even it's now on record. Hata saa hii iko kwa record. Hata kama ni online inaweza angaliwa. What is I'm saying? Alisema huyu simjui, hata sijui kwa nini ako mbele ya koti. Nao ikasemekana kuna ule alinishika. Huyo ndio anakujanga kusema kwa nini alikushika. Okay. So yeye wakati anafika anasema huyu alikuwa na hayo kampani wengine wakatoro. So akajaribu convince judge. So ndio niliona mimi hiyo vitu nilikuwa nakaa nikifikiria hivyo, nasema God had a plan about it. Yeah. Na ulipokuwa prison while you were DJing, mlikuwa mnapewa stuff zote za equipment zote za ku DJ, ama ulikuwa how was it, how are you doing it? Okay, nashukuru sana sababu nilikuwa napewa support from the prisons department. Actually from nikikumbuka yule officer alikuwa the in charge, yule alikuwa committee, Mr. Henry Kisingo, alilay a good foundation in my life because yeye ndiye aliweza kunisaidia nikaweza kuaccess hizo vitu zote, nikaweza kuongea na watu wangu, wakawa very supportive. Nikaeleza kitu ile nataka kuachieve, na wakaweza kunisupport sana, wakaninunulia laptop, wakaninunulia katibu ile kidogo tunaanza naye at least, na wakaona kweli na mimi sikuangusha, wakaona kweli kuna kitu nimefanya, nikawa on record, hadi tukaanza kuhost show nikiwa. So what next for DJ Oxygen as we wind up? Unaona ni plans gani uko nazo, maybe for someone who is watching out there and someone maybe ako moved sana na story yako and maybe they want to do something, they want to be a blessing in your life? What do you feel like nini msaki kufanyia you really appreciate? And what next? What are you planning maybe kusonga, unasonga ukiendaje? I would like that kama naweza nikipata msee anaweza ni support in this program, hiyo mambo ya ku-DJ na at least nifunze wengi, niweze kufikia wengi waweze kufikia na ujumbe. Na DJ gani una look up to hapa Kenya kubwa? Naonanga John Falme ndo unaangalia sana. Naonanga kweli naye shughuli anachapanga. Kwa hivyo on record John Falme akakushika mkono kwa sawa, yani uta appreciate. Naona kweli naweza, sababu kulingana huyo msee vile, si kusema ni vile wa kutoka Meru kwetu, lakini naonanga kulingana vile ana show zake na vile anakuanga very busy. Naona kweli anachapanga shughuli. So naonanga nikipata kama niwe na kama academy at least wase kama wale wako huko idol, msee kama ule
at least hiyo mind inamchange, anakumbuka kweli Oxygen alitouch my life. Kuna kitu niko na purpose in life, kuwa this second chance nimepewa, at least kuna mtu mwingine nimeguza, nimebadilisha maisha yake, at least hao wananikumbuka. Nifikie watu wengi waweze kuchange na ni change perception ya watu huku nje kwamba vile wanafikiria prison si hivyo, na at least wajue kwamba prison and hospital in life huwezi sema you cannot, huwezi enda. That is in life, that is huwezi, at least ndio tuta make sure John Falame amefikiwa na information by the way. Ni probably ana watch, na kama I'll personally make sure amefikiwa na ujumbe. And as we wind up ukituambia social media zako, what would you advise? We're not saying uko kwa crime, but what would you advise? Maybe youth ako pale nje, maisha yake ni kusnatch simu, maisha yake ni ngeta nini, watu wako kwa crime, unaweza advise aje for the young people? Kitu ile naweza advise vijana, especially vijana, manzi crime does not pay. Ni wengi ni vile nimepitia, mtu anakupa a true story, mwingine unapata ako pale sieti ni kupenda life situation. Yule kijana amembia amesaliwa pale ghetto ama slums, ana ajui baba yake, yani tu msee amesaliwa hivyo, mama yake ni kwaso. Sasa anakaa anaangalia tu life yake inaenda tu, si masomo ako naye, hawezi hata endelea na masomo. Yani anakaa anaona maisha yake tu ni kujiasulia, anaona it's now I risk I die or I get something, lakini siwezi kuangalia kama familia yake. Unapata mtu kama huyu, kuna very big percent, na kuna wale wengine unapata mtu ni ile tu hakuna kitu anakosa, ni ile kuna kitu iko kwa kichwa, ile tu kaumanga. So vijana kama wale mwingine naweza ambia, kama wao unakuta mtu ameingia kwa crime siku kamera yake ni gani? Address wale kwa wenye wanakuwa wenye wako home, yani direct, yani unajua wewe ni mtu umepitia, unajua kitu ile naweza ambia vijana, please pale huko, hata kama life inaweza kuwa ngumu aje, there's no need kuingia kwa crime. Crime never pays. Crime si poa. That is what they will say in prison. Crime does not pay. Crime si poa. At least uangalie Mungu, ujue kwamba ako na purpose ya maisha yako. So I cannot let you down. If you believe in God, anaweza kuachieve, utaachieve whatever you want, utaweza kuachieve because alikuumba na sababu. So usione maybe kama maisha yako uone kama umefika mwisho. Maybe the place ile unaona kama umefika mwisho, hapo ndio Mungu anaanza kufanya kazi yake. So vijana, my youth, maybe life is full of challenges. Usi-expected life itakuwa kila wakati iko smooth. Lazima upatane na challenges mingi. So kuwa tuna, hata kama maisha ikileta changamoto, take that challenge as a positive thing, uichukulie na kitu ya maana. And I always say that hata kama niko dustbin, ukienda ukiwa umetupa vitu zako zote, kuna kitu unaweza ona ya maana hapo. Na huwa anaeleza vijana kwamba kuna mtu anadepend maisha yake kwa dustbin. Wewe umekosea maana kabisa, lakini kuna mwingine anapata riziki yake kila siku. So in life, take that hiyo kitu ichukulie na real life situation. Kama unaona kama hiyo ndio kitu ile wasi ya maisha yako imekuapenia, at least nawe chukua hiyo kitu na positive thing, uone kuna kitu kizuri unaweza pata hapo. Because kama sikufanya hivyo, I don't think ningekuwa pale niko. I don't think ningekuwa nimefika hapo. Kama utatuambia kwenye tutakupata social media, Instagram, Facebook. Okay, Facebook ni DJ Oxygen Tembe. Instagram DJ Oxygen Tembe. YouTube Oxygen Hewa Safi. Email ni oxygen hewa safi oxygen@gmail.com. Na pia niko na info@oxygen hewasafi.co.ke. Thank you sana DJ Oxygen. To make sure next Friday I think to organize with my producer and director tuchafue, yani utuharibu sana hapa. Aina wasi niko ready. Ana also nashukuru sana hata for invitation. Karibu. Watu nawashukuru wale wameweza from the producer Faraji Solutions. What a special thanks to the
Kenya Prisons Department. Na mtu wako home labda kuna, unajua labda kuna mtu wako home ule mwenye ukikosa kusalimia na ukirudi home bala. Wasee wangu wale, mabogi wangu wale huwa wananifollow tu sana. Shughuli pale tunachapia Meru, mabogi wote kutoka Kenjai. Watu boda hapo Kenjai na wajua ni jeshi yangu sana. Wana promote kununulia ma t-shirts. By the way, I do print my own t-shirts. Niko umbrellas nini, zote nimesomea huko. So jeshi yote huko na wasalimia, family wote for your supportive. Nashukuru sana. Nanyuki Prisons kuna wasei pale wameweza kunisupport tu sana. Wale awareness team officers wale akina Njero na washukuru tu sana. They have made me what I am today. So I really appreciate. Na najua tunaenda mbali. Okay.